ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాము. సెక్షన్ 111 ఆఫ్ బిఎన్ఎస్ 111 ఆఫ్ బిఎన్ఎస్లో ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అనే కొత్త నేరాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇది యాక్చువల్గా సిమిలర్ ఎనలాగస్ ప్రొవిజన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఎంకోకా యాక్ట్. మహారాష్ట్రలో ఒక ఆర్గనైజ్డ్ యాక్ట్ సంబంధించినటువంటి ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్కి సంబంధించిన యాక్ట్ ఉన్నది. అట్లాగే గుజరాత్లో కూడా ఒక టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్ ఒకటి ఉన్నది. వీటికి ఎనలాగస్గా ఈ ప్రొవిజన్ని ఇంతకుముందు లేనటువంటి ఒక న్యూ క్రైమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది బిఎన్ఎస్లో, బేసింగ్ ఆన్ దట్ ఎంకోకా అండ్ గుజరాత్ టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్. నౌ కమ్ టు వాట్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 111 ఆఫ్ బిఎన్ఎస్. ముందు ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి కంటిన్యూయింగ్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ. It should be continuing unlawful activity. Continuing unlawful activity. Kola. So it must be that unlawful activity in the nature of continuity. Continuing అనేది important. ఇక తర్వాత including అన్నారు అంటే it is an inclusive definition. It is inclusive డెఫినేషన్. దీంట్లో 14 అఫెన్సెస్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు. హౌ మెనీ? 14 అఫెన్సెస్. సో ఈ 14 అఫెన్సెస్ కాక ఇంకా కూడా ఉండొచ్చు, కానీ దే స్పెసిఫైడ్ ఓన్లీ 14 అఫెన్సెస్. ఏంటది? కిడ్నాపింగ్ 1, రాబరీ 2, వెహికల్ థెఫ్ట్ 3, ఎక్స్టార్షన్ 4, ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ 5, కాంట్రాక్ట్ కిల్లింగ్ 6, economic offense 7, cyber crimes including cyber crimes also, trafficking of persons 8, drugs 9, weapons 10, illicit 11, of course and services 13, and human trafficking for prostitution or ransom 14. So around ఆర్ అనే దాన్ని అటు ఇటు చూసినా లెక్క అట్లా వెపన్స్ ఆర్ ఇల్లిసిట్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ అనేది మనం ఒక నెంబర్ ఇస్తామా 2 నెంబర్ ఇస్తామా అనేది చూస్తే కనుక 14కి అటు ఇటుగా 14 నెంబర్ 13, 14 అఫెన్సెస్ అనేవి వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేశారు, స్పెసిఫై చేశారు. సో ఒకటి, ఇట్ షుడ్ బి కంటిన్యూడ్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ అనేది ఒక ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్. సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చి అందులో ఈ 14 ఇంక్లూజివ్గా ఇవ్వటం జరిగింది. ఇకపోతే ఎవరు చేయాలి? హూ హ్యాస్ టు కమిట్ దిస్ క్రైమ్ టు బికమ్ ఏ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్? హూ హ్యాస్ టు కమిట్? ఎనీ పర్సన్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్. సో ఎనీ పర్సన్స్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ కన్సర్ట్. సో collectively, concert means collectively in the general word. So acting in concert, group of persons or any persons. ఇక్కడ సింగిల్గా చేయొచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కలిపి చేయొచ్చు. మరి ఏంటి కావాల్సింది అంటే ఇక్కడ సింగిలీ జాయింట్లీ అని మళ్ళీ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఎనీ పర్సన్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అని ఇచ్చాడు. ఎందుకు ఇచ్చాడు మళ్ళీ సింగిలీ జాయింట్లీ అనేది చూద్దాం. సింగిలీ ఆర్ జాయింట్లీ ఐదర్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ సిండికేట్. ఇక్కడ ఇంకొక పదం వచ్చింది, ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ సిండికేట్, OCS. యూ విల్ గెట్ డెఫినేషన్స్ ఇన్ ద క్యాప్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1 and 2. దీంట్లో 1 and 2 కింద సబ్ క్లాస్ 1 and 2 కింద మనకు డెఫినేషన్స్ వస్తాయి. ఏంటది? వాట్ ఈజ్ కంటిన్యూయింగ్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ, వాట్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ సిండికేట్. సో అది తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే ఐదర్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ సిండికేట్ ఆర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సచ్ సిండికేట్. మెంబరే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ సిండికేట్ తరఫున సింగిల్గా చేయొచ్చు, జాయింట్గా చేయొచ్చు, సింగిల్గా పర్సన్గా చేయొచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్గా చేయొచ్చు. సో ఇది
ఎవరు చేయొచ్చు అనే దానికి ఆన్సర్ వచ్చింది. ఇకపోతే ఈ అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ టు బికమ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ ఏంటంటే ఇంకొకటి ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సింది, బై యూజ్ ఆఫ్ వయలెన్స్. సో వయలెన్స్ ఆర్ థ్రెట్ ఆఫ్ వయలెన్స్ ఆర్ ఇంటిమిడేషన్, థ్రెటనింగ్, కోయర్షన్, ఫోర్స్ or by any other unlawful means to obtain. So up to this one. So that is another important ingredient to become an organized crime. What is the purpose? To obtain direct or indirect material benefit. Material benefit may be different, land, property or any other material, including financial benefit. Then it constitutes organized crime. So to become one thing as an organized crime, there are so many ingredients. First ingredient is it should be continuing unlawful activity. Second one is certain types of offences mentioned, 13 to 14. And then who has to commit? I already single or joint. Any member of the OCS? OCS means Organized Crime Syndicate, not on behalf of so. So what is another ingredient? He has to use violence or threat, so on so, so on so. So these are the important ingredients to become organized. Okay, then come to what is Organized Crime Syndicate. So here Organized Crime Syndicate means activity prohibited by law. Sorry, means a group of two or more persons. Syndicate, here the word syndicate is there. So to become a syndicate, the requirement is more than one. That means two persons or more than two. So more, two or more, clarity, two or more persons must be there. Second one is acting either singly or jointly. Already we heard about these words. As a syndicate or gang. So they have to act as a syndicate or a gang. What is syndicate? Two or more. What is gang? Two or more persons. What they have to do? They have to indulge in any continuing unlawful activity. They have to indulge in continuing unlawful activity. What is continuing unlawful activity? Now it is there. So OCS ingredients, what are the ingredients of OCS? A group consisting with at least two or more, that is first ingredient. The second one is they can either act singly or jointly as a syndicate or gang. As a syndicate or gang. That is second. It is not in fact the ingredient, but it is their capacity. The second important ingredient is they should indulge in any continuing unlawful activity. This is. Now what is continuing unlawful activity? An activity prohibited by law. That is one. Activity should be prohibited by law, otherwise it is not unlawful. So because of it is prohibited by law, it is unlawful. That is one. Next one is it should be a cognizable offence. Cognizable offence, punishable with imprisonment of 3 years at least. Not all cognizable offences. So it should be cognizable with 3 years punishment or more. That is two, second one. So one is unlawful activity. Second one is 3 years or more punishable cognizable offence. Third one is undertaken by any person
either singly or jointly, as a member of an organized crime syndicate. Here, what is organized crime syndicate? Or on behalf of such a syndicate. So, here, what is the third point? The activity should be undertaken by a single person, singly or jointly, any person. But it should be as a member of OCS or on behalf of OCS. So that is third. He should undertaken, the offence should undertaken as a member of OCS or on behalf of OCS. It can be done single or plural. Then the last important point is, in respect of which more than one charge sheets have been filed. So, more than one charge sheets have been filed. Where? Before a competent court. When? Within the preceding period of 10 years. That is fourth one. Preceding period of 10 years. Charge sheet, more than one charge sheet has to be filed before competent court. Not only that court has taken cognizance of such offence. Suppose police filed charge sheet but court has not taken cognizance, then what about? Nothing, no offence. So it also should be required. Then only it amounts to continuing unlawful activity. So here, what is the difference between continuing unlawful activity and organized crime? In continuing unlawful activity, there is no reference about violence and object. In organized crime, violence, there is a reference about violence and the various means, and what is the object of that crime. So that is the difference. And the last one is, continuing unlawful activity ante includes economic offence. Includes economic offence. Economic offence kuda continuing unlawful activity avuddi. Then what is economic offence? Malli again definition is there. 3, class 3. Ikkada emuntadi? Economic offence includes criminal breach of trust. Inclusive definition ikkada. Economic offence ante entane daniki inclusive definitions icharu. Criminal breach of trust, forgery, counterfeiting of currency notes, bank notes, government stamps, hawala transaction, mass marketing fraud, running any scheme to defraud several persons, doing any act in any manner with a view to defraud any bank or financial institution or any other institution organization for obtaining monetary benefits in any form. So adi economic offences ante antaru. Ivanni stand alone offences even in otherwise also. అక్కడ మన అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ దగ్గర 14 క్రైమ్స్ గురించి చెప్పారు కదా ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్లో. అవి కూడా స్టాండ్ అలోన్ అఫెన్సెస్. ఇందులో వచ్చిన మళ్ళీ వేరే అఫెన్సెస్, ఈవెన్ అదర్వైజ్ అవి ఇండిపెండెంట్గా కూడా అఫెన్సెస్. సో అలాగే ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్లో ఈ అఫెన్సెస్ అన్నీ చెప్పారు. ఇది కూడా అన్లాఫుల్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ కింద రావచ్చు. ఇది ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అంటే. దీనికి పనిష్మెంట్ ఏంటి అంటే
311 క్లాస్ 2లో చెప్పారు. డెత్, దీని రిజల్ట్ ఆఫ్ ది క్రైమ్ కనుక డెత్ అయితే డెత్ కెన్ బి అవార్డెడ్ టు అక్యూజ్డ్ ఆర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ ఆర్ ఫైన్ నాట్ లెస్ దాన్ 10 lakhs. ఇక్కడ మనకి నాట్ లెస్ దాన్ సెంటెన్స్ ఇవ్వలేదు, కానీ నాట్ లెస్ దాన్ ఫైన్ ఇచ్చారు. ఎంత? 10 lakh rupees ఫైన్ ఇచ్చారు. ఇది కాకుండా, అంటే డెత్కి కాకుండా, రిజల్ట్ కాకుండా ఎనీ అదర్ కేసు అయితే ఇక్కడ నాట్ బి లెస్ దాన్ 5 years ఇచ్చారు. సెంటెన్స్ మినిమం 5 years. It may extend to imprisonment for life and fine not less than 5 lakhs. Fine not less than 10, ఇక్కడ not less than 5. అలాగే ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అనేదాన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకుంది గవర్నమెంట్. అందుకని ఏమిచ్చారు, ఎంత ఇచ్చారంటే ఈ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ని ఎవరు ఎబెట్ చేసినా, అటెంప్ట్ చేసినా, కన్స్పైర్ చేసిన, ఎబెట్స్, అటెంప్ట్స్, కన్స్పైర్, నోయింగ్లీ ఫెసిలిటేట్స్, ఎవరు ఏం చేసినా కూడా ఇదంతా కూడా పనిషబుల్, వెరీ సీరియస్లీ పనిషబుల్. షల్ నాట్ బి లెస్ దాన్ 5 years. ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ ఈవెన్ ఫర్ అటెంప్ట్, ఎబెట్, కన్స్పైర్స్. ఎబెట్ చేసినోడికి కూడా ఇంప్రిజన్మెంట్ లైఫ్. ఫైన్ వచ్చి నాట్ లెస్ దాన్ 5 lakhs rupees. అంతటితో ఆగలేదు. ఇది మెంబర్ కనుక అయితే, అంటే ఏమి చేయకపోయినా ఎనీ పర్సన్ మెంబర్ అయితే చాలు, ఇంప్రిజన్మెంట్ నాట్ లెస్ దాన్ 5 years, ఎక్స్టెంట్ ఇంప్రిజన్మెంట్ టు ఫర్ లైఫ్, అప్ టు లైఫ్, అండ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ 5 lakhs rupees ఫైన్. సో వెరీ స్ట్రింజెంట్ ప్రొవిజన్స్. అలాగే ఇక్కడతో ఆగలేదు. ఎవరైనా వీళ్ళకి ఇంటెన్షనల్లీ హార్బర్స్, షెల్టర్ ఇచ్చిన, కన్సీల్స్, దాచిపెట్టిన, హూ హ్యాస్ కమిటెడ్ ది అఫెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ షల్ బి పనిష్డ్ విత్ నాట్ లెస్ దాన్ 3 years, బట్ which may extend to imprisonment for life. And the next one is ఏదైనా possesses, whoever possesses any property deprived or obtained from the commission of organized crime, proceeds of any organized crime which has been acquired through the organized crime, అలా పొసెషన్ ఉన్నా కూడా ఇది నాట్ లెస్ దాన్ 3 years, extend to imprisonment for life and not less than 2 lakhs fine. అదేవిధంగా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ సిండికేట్ at any time has been in possession of movable or immobile, ఇది ఇంకా డేంజర్. అతని తరపున ఇతనికి ఉన్నారంటే ఎవరినైనా అనొచ్చు అన్నమాట. మూవబుల్ ఆర్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ he cannot satisfactorily account for shall be punishable with not less than 3 years, extend to imprisonment for 10 years. ఏది ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దట్ మెంబర్, నీకు ప్రాపర్టీ నీ దగ్గర ఉంది అంటే బినామీ ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నది అని చెప్పినా కూడా, ఎలిగేషన్ చేసినా కూడా చాలా సీరియస్ వాట్ యూ కాల్డ్ పనిష్మెంట్ ఉండటం జరిగింది. దీని మీద కేసు లాస్ రెండో వీడియోలో చూద్దాం ఇప్పుడు.